Good morning, all of you. Let me start. In last lecture, we are start with a new unit, that is the integral calculus. In that we are see the topic is gamma function, beta function, and DUIs, differentiation under integral sign. In that we are see that the topic is gamma function. What is a gamma function? A gamma function is nothing but what? Is integration from 0 to infinity. Integration from 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx is equal to, we write down this equal to what? A gamma n, where condition is n greater than 0, for the n greater than 0. Then we are start with the properties of this gamma function. What is the property of the gamma function? We are see the first property, the gamma n is equal to integration 0 to infinity is e raised to minus x square into x raised to 2n minus 1 dx. This is the first property. What about the second property? Gamma 1 equal to 1. Third property, gamma n plus 1 equal to gamma n, or gamma n equal to gamma n minus 1, or gamma n plus 1 equal to n factorial. Gamma 1 by 2 is equal to root pi. Gamma 0 is equal to infinity. Am I right? Sir, gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. Either gamma n plus 1 is equal to n into gamma n, sorry, n minus 1, sorry, thank you. Okay, so gamma n plus 1 equal to n times gamma n. Okay, gamma 0 equal to infinity. हे सोडून आणखी काय प्रॉपर्टी पाहिल्यात का? No, sir. Okay, then write down one more property. Gamma minus 1, gamma minus 2, in general gamma minus 1. Yes, Naneshwar. काय म्हणलं ज्ञानेश्वर? आयशी बोलतोय का घरच्यांशी बोलतोय? झूमवर आहे वाटतं, म्हणजे आमचं रेकॉर्डिंग करते तिथं आम्हाला डबल बघता येईल. ज्ञानेश्वर नेत्रे, आपण अनम्यूट आहात, हे लक्षात ठेवा. Gamma minus 1, gamma minus 2, in general gamma minus n, minus n, natural number, any natural number is always infinity. Is always infinity. Okay, write down this additional property for you. Additional property for you. I think this property you cannot write down, no? Am I right? Hello. Sir, example आलतं त्याला आन्सर आहे लिहिलं होतं. Example? म्हणजे गॅमा मायनस 4 एक्झाम्पल दिलतं त्याचा it is not defined म्हटलं आपण, बरोबर आहे? येस त्या सर. ठिकाणी नॉट डिफाईन म्हटलं, बरोबर आहे मी? नॉट डिफाईन म्हणजे तुमच्याकडे नाहीये ते, म्हणजे त्याचं आपण प्रॉपर्टी काढू शकतो, तुम्ही त्याचा आन्सर काढू शकतात, पण तुमच्या सिलेबस मध्ये नाही, म्हणून मी डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड काय केलंय, gamma minus 1, gamma minus 2, gamma minus n is directly infinity. We write down the directly infinite without calculation. Okay? ओके सर. Okay. Let's just write down this property. Then we are write on the important note. Am I right? Important note घेतला ते आपण. A few 3 important note we have taken. घेतलं ते नव्हते? हॅलो. नाही घेतलंय का? ओके ओके. सो झालं सगळ्यांचं देऊन. सो वी स्टार्ट विथ दॅट इम्पॉर्टंट नोट. ओके, झालं का सगळ्यांचं देऊन? ही ऍडिशनल प्रॉपर्टी लिहिली सगळ्यांनी? येस सर. Okay, everyone please write down. Still some are not. Okay, so we'll see the important note or type of example.
Important note. Type of example. Type of example. Okay. So important note. So type of example. Three type of example we have seen. That three type. Okay. The first, second, third. त्या तीन टाइपने एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व्ह करायचे आहेत. तर टाइप ऑफ एक्झाम्पल कशी असतील. सो व्हॉट इज द गॅमा फंक्शन. नोट दिस थिंग. व्हॉट इज द गॅमा फंक्शन. सो गॅमा एन इज इक्वल टू integration 0 to infinity e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx e raised to minus x into x raised to n minus 1 dx. Okay, if the example are in this type, if example are in this type, then means this is a standard definition. The standard. So प्रत्येक आपल्याला जे एक्झाम्पल आपल्याला याच्यामध्ये पुट करायचं, याच्यामध्ये कन्वर्ट करायचं, याच्यामध्ये कन्वर्ट करून तुम्हाला आन्सर काढायचे. ओके. सो फर्स्ट टाइप, फर्स्ट नोट, if integral are in the form, that form we write down integration 0 to infinity e raised to minus kx into x raised to n minus 1 dx. पहा कसा फॉर्म आहे, कसा फॉर्म आहे, e raised to minus kx. But what do you need? What do you need? A standard form. What is standard form? What is standard form? E raised to minus x. E raised to minus x. So minus इधर e raised to क्या पाहिजे? Minus. The coefficient is 1. But what about here? Coefficient is k. First of all, you try to remove that k coefficient. So how you remove that k coefficient? How you remove that k coefficient? So for solving such a type of example, for solving such a type of example, we put we put instead of this raised to minus सोडून kx equal to t. काय put करणार? kx equal to t, that is this implies dx equal to dt by k. Everywhere we have just put that kx equal to t, x equal to e by k, and dx equal to dt by k. Then we got the result. Then the result we got integration 0 to infinity. Your answer is like always like in the form of this one, e raised to minus kx into x raised to n minus 1 dx. Your equation in the form of gamma n divided by k raised to n. अशा प्रकारचे एक्झाम्पल जर असतील, तुमचा आन्सर ऑलवेज अशा प्रकारे येणार आहे. ओके. So all of you understand the first type of example? Hello? Yes, sir. Okay. Now we see the second type of example. Second type of example. Integral in the form. Integral in the form. Integration 0 to infinity. E raised to minus x raised to 1 upon n. म्हणजे square root of x, cube root of x, fourth root of x, or x square, x cube, x raised to 4, x raised to 5, x raised to something. ओके. ह्या फॉर्म मध्ये जर असेल, ह्या फॉर्म मध्ये जर असेल, then for solving such example, we put so x raised to j का आहे, x raised to j का आहे, that equal to t. Suppose x cube असेल, x cube equal to t, x raised to 4 असेल, that equal to t, or square root of x असेल, म्हणजे x raised to 1 by 2 असेल, that equal to t. So this implies x equal to t raised to n. X equal to t raised to n. And just simplify, we got the required answer. Okay. So what is the answer we got? Integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 upon n dx equal to your answer we got n times gamma n or gamma n plus 1.
This is second property. Third property. Third property, if the example are in the form, integral in the form integration 0 to 1 log of 1 upon y, log of 1 upon y raised to n minus 1 dy. The log of 1 upon a is given. Log of 1 upon a is given. That's the better one. Then we solve by putting log of 1 upon y equal to x or t or log y equal to minus t or y equal to e raised to minus t. ओके, कसं असेल माहित नाहीये, कसं असेल माहित नाही, कारण आपल्याला कशामध्ये द्यायचंय. So we try to convert this example in terms of e raised to minus x into x raised to e raised to पाहिजे. Okay, so we have substitute each and every terms we got. सर Okay. x ला पाहिजे ना, log 1 upon x. त्याचे आन्सर असं असतं इंटिग्रेशन 0 to 1 log of 1 upon y whole raised to n minus 1 sorry y dx is equal to just simply gamma n. We got the result this one. We got the three type of example. The तीन टाइपचे एक्झाम्पल आपल्याला सॉल्व करायचे. झालं सगळ्यांचं? गणेश रोल नंबर 38 लिहून झालं का? हॅलो, रोल नंबर 38 गणेश. व्हॉट्सअप स्टेटस टाकून झाला असेल तर इकडे लक्ष दे. हा, पुढे जायचं.
पुढे जायचं का? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now we see the type of example. We solve the example randomly. कुठले पण example कसे पण येतील हा. These three type of example we have got. Okay, so we have solved and we take more type of example. आणखी दोन type चे example ते example मध्येच cover करून टाकूया. So first example, solve integration 0 to infinity 4th root of x e raised to minus root x dx. Okay. So let I is equal to, integration 0 to infinity, we write down our pattern e raised to minus root x 4th root of x dx. Now just simplify integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 by 2 and x raised to 1 by 4. तर लक्षात ठेवायचं नेहमी आपण काय इक्वल टू पुट करतो रे, ई रेस टू मायनस ते पाहिजे नाही, एक्स रेस टू काय असेल त्याचं घेणं देणं नाहीये, पण ई रेस टू मायनस तिथे एक्सच पाहिजे, एक्स रेस टू नको किंवा काय नको त्या ठिकाणी. सो व्हॉट यू पुट X raised to 1 by 2 x equal raised to to t. 1 by 2 equal to t. So these are in the form of x raised to 1 upon n. X raised to 1 upon n हा form आहे. Okay, so we got that this implies x equal to what? T square. This is dx equal to 2t dt. As variable change, limit also changes if possible. X to t, x equal to 0 to infinity. When you put x equal to 0, you got t is also 0. When you put x equal to infinity, t equal to also infinity. You got the I equal to integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 1 by 2 is t. Okay, and here x equal to what? T square. So t square raised to 1 by 4 into dx equal to 2t dt. Just simplify I equal to integration 0 to infinity e raised to minus t raised to t square square आणि 1 by 4 म्हणजे laws of indices घातांकाचे नियम a raised to m raised to n a raised to m into n. So we got the answer t raised to 1 by 2 into t. 2 is a constant, we can take outside the integral or dt. Now just simplification, what is the I? 2 times integration 0 to infinity e raised to minus t raised to 1 by 2 plus 1 t raised to 3 by 2 dt. Now just simplify, this is a standard result. आहे का standard form मध्ये? This is a look like a standard form आहे का? Integration 0 to infinity e raised to minus x raised to n minus 1 dx is equal to gamma n. आहे का standard form मध्ये? Yes. E raised to minus t raised to 3 by 2. As you know that variable is not important in that definite integral. So what is the term? N minus 1 equal to what? 3 by 2. So this implies n equal to 5 by 2. 5 by 2. So we just write down I equal to 2 times instead of this. Let's solve it. In terms of this integral part, what do you get the answer? Gamma 5 by 2. Gamma 5 by 2. So we got the I equal to 2 times. What is the gamma 5 by 2? Have you written as gamma 5 by 2? Use the result gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. How result use करणार? So what is the gamma 5 by 2? N minus 1. 5 by 2 minus 1. 3 by 2. 3 by 2. 3 by 2 minus 1 is 5 by 2 minus 1. 3 by 2 minus 1. 1 by 2 1/2. into gamma 1 by 2. बरोबर आहे का? Yes, sir. Okay, just simplification. We got that I 2 get cancelled. 3 by 2. What is gamma 1 by 2? Is root Pi. root pi. So integration 0 to infinity 4th root of x e raised to minus root x dx is equal to 3 root pi by 2. We got that.
Hello, understand? Clear? Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. झालंय? समजलं का सगळ्यांना? कोणाला काय अडचण? हॅलो हॅलो. ट्रान्सफॉर्मेशन कळालं का? पहिल्या दोन स्टेप महत्वाचे. पहिली स्टेप म्हणजे सबस्टिट्यूशन आणि दुसरी स्टेप म्हणजे हू वी राईट ऑन दॅट इंटिग्रल पार्ट इन टू गॅमा फंक्शन. Okay, this is only two step important. Baki the rest of thing is not important from my side. Okay. These two steps, if you are doing these two steps very correctly, then your answer will be correct. Okay. So first step is whatever may be the x raised to 1 by 2. Either you put x raised to or whatever may be. Okay. Kala second hello. कोणाला काय अडचण? Yes, sir. कोणाला काय अडचण? No, sir. Okay. पुढे जाऊ. Yes, Yes. sir. Yes, sir. Second example. Solve integration 0 to infinity e raised to minus root x into root x dx. Solve it. Tell me the answer in chat box. Put your answer. Yes, put your answer in chat box. Only answer, huh? Or find the answer. What is your answer?
Very good, Madhuri. Pawan, it's wrong. It's wrong one, Pawan. Check your calculation. Gamma n is n minus 1 factorial, is not n factorial. तो चुकले बरोबर आहे पवन. Snare is right. Hello, पवन. Yes, sir. हा तेच करेक्ट करा. बाकीचे रेस्ट ऑफ पीपल येस फास्टली पुट युअर आन्सर. काय वेळ लावता एवढं. प्रियंका इट्स रॉंग वन. संध्या इट्स राईट. प्रसाद इट्स राईट. प्रियंका चेक करा कॅल्क्युलेशन. नाउ पवन इट्स राईट. रेश्मा इट्स रॉंग वन. चेक कर फायनल कॅल्क्युलेशन, फायनल आन्सर. तुम्ही फायनल पर्यंत बरोबर आलात, पण फायनली तुमचं काहीतरी चुकतंय, गॅमाचं कन्वर्जन चुकतंय. येस निकिता इट्स राईट. Yes, Pranali, it's right. Priti, your last answer is wrong, Priti. Check your calculation, Priti. Conversion wrong. Gamma n equal to n minus 1 factorial. ते check करा एकदा व्यवस्थित. What about the other people? Vaishnavi, Shilpa, Anuja, Ashwini, yes, Pratish, Abhijit, Ashish, Bhargav, Suraj, put your answer. No, Anuja, it's wrong. Pratish is right. Yuvraj is right. Yash is right. Shilpa, it's right. Priti, it's right. कळालं कॅल्क्युलेशन तुमच्या आधीच चुकलं तर प्रीती आता बरोबर आलेत. Yes, what about other people? Okay, so I equal to. So what is substitute? What is substitute? We have substitute x raised to 1 by 2 equal to t. So x equal to t square. That equal to dx equal to 2t dt. As variable change, limit also changes. X to t. आता काही जण म्हणतील सर लिमिट चेंज होत नाही, का लिहायचं? कळेल तुम्हाला का लिहायचं. एखादं एक्झाम्पल असं सापडेल की त्या ठिकाणी लिमिट चेंज होते. चैत्राली, इट्स रॉंग वन चैत्राली. So we got that I equal to integration 0 to infinity e raised to minus t into t, x equal to what? T square. Yes. प्रगति gamma 4 का 4 ते आंसर डिसाइड करा प्रगति. 4. Okay, 1 by 2 dx equal to 2t dt. So just simplification, I equal to 2, it's outside, integration 0 to infinity e raised to minus t square we become a t into t dt. So I equal to 2 times integration 0 to infinity e raised to minus t into t square dt. So what is value of n? N equal to 3, because n minus 1 equal to 2, n equal to 3. So I equal to 2 times gamma 3. So what is the gamma 3? By using the result of gamma n equal to n minus 1 factorial. If we can easily find the factorial, n minus 1 factorial. So 2 into gamma 3 is what? 2 factorial. So answer is 4. Answer is 4. Yes, clear? Hello.
पुढचे आन्सर देऊ जर पुढचं क्वेश्चन देऊ प्रत्येकाला सॉल्व्ह होईल का? Yes. Yes, sir. थर्ड वन इंटिग्रेशन 0 to infinity e raised to minus cube root of x into root x dx. Huh. Preeti is wrong one. Pawan, it's wrong one. Both are wrong. Nikita, it's wrong one. Nikita, आपलं example 3 number चाललंय हा. Sandhya, it's wrong one. Sandhya. Check cube root of x. Cube root of x. Cube root of a. तुमचं I असा आहे. Integration 0 to infinity. E raised to minus x raised to 1 by 3. X raised to 1 by 2. dx. हे equal to put करायचंय. Pawan, it's wrong one again. So we have put x raised to 1 by 3 is equal to t. Kindly x raised to 1 by 2, Priyanka, it's wrong one. So x equal to t cube, dx equal to 3t square dt. As variable change, limit also changes. X to t, 0 to infinity, 0 to infinity. Yes, Neil is right. Madhuri, it's right. I equal to integration 0 to infinity e raised to minus t, x equal to काय t cube है, t cube raised to 1 by 2, dx equal to 3t square dt. So just simplification, I equal to
Naneshwar, it's wrong. Prasad, it's wrong. काही ते कॅल्क्युलेशन चुकलेत. Prasad wrong. Sakshi, it's right. I equal to 3 common out. Integration 0 to infinity. Yes, Pranali, it's right. Sakshi, it's right. Sakshi सांगितलं is e raised to minus t. Here t raised to 3 by 2. T square dt. I equal to 3 times. Prasad, it's right. Integration 0 to infinity. E raised to minus t. T raised to 3 by 2 plus 2. कितने? T raised to 2 4 7 by 2. 7 by dt. So n minus 1 equal to 7 by 2. N equal to 9 by 2. So I equal to 3 times gamma 9 by 2. Now we calculate the gamma 9 by 2 by using the result. Gamma n equal to n minus 1 into gamma n minus 1. I equal to n into 7 by 2 दोन्ही कमी करायचं 5 by 2 3 by 2 दोन्ही कमी 1 by 2 1 by 2 करताना 1 by 2 into gamma 1 by 2. just simplification n किती 3 आहे. simplification 2 4 8 16 5 त्रिक 15 15 त्रिक 45 45 गुणिले 7 315 आणि gamma 1 by 2 is √5. This is your answer. I equal to 315 √5 divided by 16. Yes. ज्ञानेश्वर, त्यानंतर प्रियांका, पवन, संध्या, निकिता, प्रीती. कुठे चुकले तर सुरुवातीला तुम्ही? सुरुवातीला कुठे चुकलात तर तुम्ही? टेलिग्राम मध्ये दिलेत, स्टँडर्ड विद्यार्थ्याला माहित असेल. झालंय? समजले सगळ्यांना? 3 एक्झाम्पल, 3 एक्झाम्पल समजले का? हॅलो. येस सर. येस सर. ओके. Yes, sir. सॉल्व द नेक्स्ट एक्झाम्पल झालं असेल तर झालंय का सगळ्यांचं? पुढे जाऊ का? Yes, sir. Okay. येस सर. Then write on the fourth one. Fourth one. Integration 0 to infinity e raised to minus x raised to 4 dx. So I equal to integration 0 to infinity e raised to minus x4 dx. What do you substitute? What is substitute? x4 equal to t. That is x equal to t raised to 1 by 4. T raised to 1 by 4. Just we have simplify. Just we have simplify. We got the answer. Dx equal to 1 by 4 into t raised to 1 by 4 into t raised to minus 3 by 4 dt. 3 by 4 dt. Okay, as variable change, limit also changes if possible. Okay, so dx equal to, just we have substitute here value, I equal to integration 0 to infinity e raised to minus t 1 by 4 into t raised to minus 3 by 4 dt. So I equal to 1 by 4 is outside, integration 0 to infinity e raised to minus t into t raised to minus 3 by 4 dt. Okay, now already this in the form of standard form. Standard form है ना? Hello. Yes. n minus 1 minus 3 -3 by 4.
So what is the n? This implies n equal to minus 1 minus 3/4. So n equal to काय भेटला? 1/4. What 1/4. 1/4 into gamma 1/4. 1/4 into gamma 1/4. हे कसे कॅल्क्युलेट करतात? At the time of beta function तुम्हाला कळेल हे कसे सॉल्व्ह करतात. This is nothing but this is one answer, one example. Gamma p into gamma 1 minus p is equal to p pi is equal to pi divided by p pi. Sorry, pi divided by sin p pi. p किती आहे? 1/4. ओके, p किती आहे? 1/4. नाही होत नाही 1/4 होत नाही सॉरी 3/4 असतं झालं असतं. सर गॅमा फंक्शन मध्ये n व्हॅल्यू ग्रेटर दॅन 1 असेल तर आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. n greater than always 0. n greater than 0. 0 to 1 च्या मध्ये असेल सर तर परत मायनस होणार नाही आणि मायनसची व्हॅल्यू नॉट Greater than डिफाईन म्हणून 0. 0 किच्यापेक्षा किती मोठी असो, we calculate the value. 0 पेक्षा किती मोठी असेल, 0.1 जरी असेल तर आपण गॅमा फंक्शन काढू शकतो. हॅलो प्रसाद. मग सर 1/4 का निघत नाही? 1/4 काढणार. गॅमा 1/4 कॅल्क्युलेट करायला गेला. व्हॉट इज गॅमा 1/4? गॅमा 1/4 काय येतोय? बाय युजिंग द रिझल्ट n-1 इंटू गॅमा n-1. बरोबर आहे का? इथे काय Yes, येणार? -3/4 इंटू गॅमा -3/4. मला सांग मायनस गॅमा -3/4 कसं येणार? नॉट डिफाईन. नाही ऍक्च्युली नॉट डिफाईन मी तुम्हाला सांगितलं. इट इज डिफाईन्ड पण आपल्याला नाही येते. इट इज डिफाईन पण आपल्याला नाही येते. आलं लक्षात? हॅलो. येस सर. हा, नॉट डिफाईन नका म्हणून, आपल्याला नाही येते म्हणून मी नॉट डिफाईन म्हटलं. आपल्याला नाही येते सिलेबस मध्ये. ओके, ते करू शकतात तुम्ही पण ते अवघडच आहे. याच्या गो टू 1/4 आणि गॅमा 3/4 गॅमा 1/4. आलं लक्षात? हॅलो. येस सर. येस सर. स्टॉप द प्रोसेस. Okay, then fifth one. Integration 0 to infinity e raised to minus x square by 4 dx. X square by 4 equal to t put kara, we got the answer. So answer is root pi. Start. 6(1). Integration 0 to infinity e raised to minus x square x raised to 5 dx. We just put that x square equal to t. फिर पानी आले रे. e raised to minus x square so answer is 1. 7th one to start. Integration 0 to infinity call के बाद से call करो per second को करने के लिए तरह से क्या है कर डालने के लिए तो संतान के तो सारा वेळ नाही मला तो सारा करते ना WhatsApp ला ठीक है फोन ला सांगायचं राईट वन टाइम हाँ 18 एक असते करते integration e raised to minus 2x square x raised to 9 dx. Answer is 3/8. या ठिकाणी काय पुट करणार आहे? या ठिकाणी काय पुट करणार? 2x square equal to t. ओके, 2x square equal to t म्हणजे x equal to काय?
रूट टी बाय रूट 2 म्हणजे t रेस टू 1/2 2 रेस टू 1/2 and last one 8/1 integration 0 to infinity e रेस टू मायनस नाही बघा 7 सॉल्व करा नाही घ्या वाटलं तर e रेस टू मायनस 2x square just we change the value e raised to minus 2x square x raised to 7 dx. The answer is 3/16. Okay. होईल सात 4 examples solve होतील. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. All of you understand the problem of this gamma function? Yes, sir. sir. Okay, in next lecture we will see the more example. आणखीन आपले आत्ताशी फक्त एक टाइपचे एक्झाम्पल झाले बरोबर आहे का जर विचार केला तर फक्त कुठल्या टाइपचे एक्झाम्पल घेतले आपण 7 एक्झाम्पल 8 एक्झाम्पल झाले 8च लिहिलेत ना आपण जे 8 एक्झाम्पल झाले सगळे कुठल्या टाइपचे आहेत एक्झाम्पल 1 2 3 3 मध्ये कुठल्या टाइपचे आलेत पहिले आणि दुसऱ्या टाइपचे आले बरोबर आहे हॅलो पहिले आणि दुसऱ्या टाइपचे आपल्याला काही पहिल्या टाइपचे आणि काही तिसऱ्या टाइपचे एक्झाम्पल पाहिजे कारण मी आता जे होमवर्क दिले तुम्हाला आता जे होमवर्क दिलाय तो कुठला टाइप आहे दुसरा टाइप हा तो पहिला टाइप आहे नाही 8 नंबरचे एक्झाम्पल पहिला टाइप ना म्हणजे सॉरी लुक लाईक अ फर्स्ट टाइप मग फर्स्ट टाइपचे आपण काही एक्झाम्पल घेऊ इज नॉट ऍक्च्युअली फर्स्ट टाइप इट इज अ सेकंड टाइपच सो वी सॉल्व दॅट एक्झाम्पल जस्ट स्टार्ट if any problem please put on that group WhatsApp group and discuss there okay झालं सगळ्यांचं okay next lecture we will see the more example on this so today we stop here thank you for connecting us thank you very much करू का एंड मी मीटिंग हेलो Yes, sir. ओके